Welcome back my dear third prep students. Let's continue our lesson تحت رعاية وإشراف وزارة التربية والتعليم. Last episode we spoke about Mendel's and his experiments about heredity and how can he discovered the many properties in the pea plants, and we concluded finally that we have finally two أو بيطلع من نتيجة crossing over له two properties. Either one of them is called dominant, which appears totally with a percent 100% in the first generation, and one is called recessive, that disappears in the first generation and start to appear in the second generation with 75% the dominant and 25% is the recessive. Today we are going to applicate it on many type of problems. In the part ده mainly بيبقى applicable on a genetic problems، بتجينا على شكل problems. So we have to know many terminologies in this part. You have to concentrate with me and get a paper and a pen and start to applicate with me as I make it with you on the board. But at the beginning, before we go to the board and make a type of problem and to know how is the main principles according to it Mendel's make it, you are going to know with me that الصفات الوراثية genetic traits either pure individuals، ممكن تبقى في عندي individuals may be pure like لما قلنا كان green seeds pure والyellow seeds pure. معنى كلمة لما أقول pure individuals يعني carry the two similar genes. احنا دلوقتي كل صفة كل traits هتظهر ب2 factors، تظهر ب2 factors. I'm going to explain it with you now on the board. طب if the two factors are the same، التو letters شبه بعض، هسمي individual ده pure individual. If the two factors أو two traits are different، هسمي individual ده hybrid. يبقى عندي pure individual and hybrid individuals. pure individual carry the two similar genes, while the hybrid carry two different factors or two different genes. Understand this part with me, and then now we are going to go to the board and applicate the principles of our assumptions of Mendel's on a kind of problem. Let's go together and see how. Now we are going to make the application to prove the assumptions of Mendel's experiments or Mendel's laws. Now at the beginning we are going to make a kind of problem نطلع منها بالassumptions of Mendel's law. At the beginning هناخد شوية tips so we are going to know how can we deal with those genetic problems. At the beginning أول حاجة عندي الparents either عندي male and female. طيب what is the sign of male and what is the sign of female؟ الميل بياخد this sign. This is the male. Okay? And this sign means the cross. يعني ده الكروس يعني male هيجوز female. Okay. And the female getting this sign. يبقى ده female and this is male. تمام؟ تاني حاجة I'm going to know البيرنتس دول carrying which genes أو إيه البروبرتي اللي أنا هتكلم عليها. لو suppose that I have male of seeds of pea seeds اللي هي carrying yellow color. When I said before that the yellow color is dominant on the green color، هي الصفة السائدة. طيب dominant it represent by a capital letter، وكل صفة لازم أحط لها 2 letters. يبقى كل factor أو كل trait it appears with 2 factors or 2 genes. If it is dominant يعني أنا دلوقتي لما هعمل dominant yellow color seeds هديها letter Y which is the first letter of the yellow and Y. Why it's Y because it's dominant. الصفة دي dominant. So it is represented by 2 capital letters. طيب crossing with a female، الفيميل هخليها yellow seed. This is yellow seeds. أنا بتكلمت ده yellow dominant with a green seed female. الجرين seed عشان هي recessive represented by ال small letters of the same letters. يعني Y small Y small Y small Y small. This is represent what? This is green seed. يبقى اليالو seed
مع الجرين سيد they are pure. Why I call pure? Because it has two genetic factors the same, similar. الاثنين Y capital أو الاثنين Y small, so بسميهم pure وبسميهم homozygous. يبقى بسميهم pure وهومو. كلمة هومو يعني the same shape أو the same type, the same letters. تمام. طيب those are the parents. حدي البارنتس اللتر P. طيب أول step بتحصل that those parents after the crossing over start to put الفاكتورز دي بتنزل في حاجة اسمها gametes. We know that the gametes of the male is sperms and the gamete of the females is ovum. So الtraits carried on the gametes. يبقى هتكلم تاني حاجة على الجاميتس. How I make الجاميتس؟ الجاميتس according to the Mendel's law بيقول إن الصفات دي بتبتدي separated or segregated in the gametes. يعني أنا هينزل لي دلوقتي أدي الفيرست جاميت فيها Y capital والسكند جاميت فيها Y capital. السيركل دي معناها ده الجاميتس والجاميت represented by letter G. طيب الفيميل جاميتس برضو circle with Y small and circle with Y small. Those are the gametes. طيب this is called segregation يعني separation of the properties in كل جاميت. كل جاميت هتشيل صفة. طيب يبتدي يحصل fertilization. fertilization يعني الميل بيقابل الجاميتس السبيرم تقابل الأوفم to get the first filial أو the first generation. first generation هديه letter F1. طب تعالوا كده نشوف هنطلع الفيرست جنريشن ازاي. let's make كده كل واحدة جاميتس هتختار واحدة وتطلع لي offspring أو تطلع لي individual. طب هناخد دي الواي كابيتال مع الواي سمول هتديني واي كابيتال واي سمول. ادي فيرست individual. اوكي هناخد الفيرست مع السكند هيديني واي كابيتال واي سمول. اوكي طيب تعالوا ناخد السكند one with the first one here with this one. ها y capital y small and the last one this one with this one يبقى y capital y small. طيب تعالوا نبص كده. أنا I said that the y capital is dominant. الواي قلنا dominant capital والواي small is recessive. طيب لما هنا كله y capital y small y capital y small so all the first generation هيطلع لونه ايه؟ الواي capital represent ايه؟ اليالو. يبقى طلع لي بنسبة قد ايه yellow color individuals؟ طلع لي 100% yellow seeds. 100% yellow seeds. كل generation طلع لي yellow seeds. يعني معنى كده الجرين disappear. ده prove اللو اوف مندل ان كل الانديفيدوالز طلعت في الفيرست جنريشن 100 yellow so all of them are dominant. طيب لو جينا اخدنا one of the two of the individuals دول وعملنا لهم احنا في second generation عملنا لهم هياخد واحده من الفيرست جنريشن وواحده مع الفيرست جنريشن وعمل لهم self pollination like مندل make. so هاخد this is the second one. I will use الميل Y capital Y small with another female Y capital Y small. طيب let's see here. As I said those are the parents. بقوا دول هم البارنتس. Let's make the gametes. الجاميتس in this case first gamete Y capital Y small Y capital Y small and دايما الجاميتس we are going to put it in a circle. الجاميتس لازم في circle. Then let's make the second filial الجنريشن التاني F2. هناخد كل واحدة ونشوف هتعمل ايه. If I take the first one Y capital with Y capital هاخد دي مع دي يديني Y capital Y capital. طيب هاخد دي مع دي يبقى Y capital Y small. هاخد دي مع دي ودايما taken in consideration you have to start with the capital letter. لازم ابتدي بالكابيتال حتى لو انا قابلت السمول الاول. يبقى هنا برضو Y capital
y small. And finally the last one, y small, y small. طب let's make a ratio. هنا how many one carrying the capital letter? 1, 2, 3. يعني ال 3 دول all of them are yellow. علشان الكابيتال letter هي اللي بتبين الصفة. This is yellow color. And the only one is green. So يبقى البرسنت here 3, 2, 1. or 3 كل 3 يلو وواحد بس هو اللي يطلع جرين. It means that it's 75% yellow and 25% green. يبقى here from this experiment أو this problem we know this one prove that in the first generation all the individuals becomes 100% dominant. كل الدوميننت كاركتر هي اللي ظهرت والريسيسيف which is green ما ظهرتش خالص عندي ولا واحدة green. If I took 2 of them in the second generation and start to make another one, so all the في السكند جنريشن طلعت لي التو properties بنسبة 75% yellow which is يبقى هسمي اليلو هنا أو الكاركتر دي dominant. And how many recessive? 25% recessive. And this is البرنسبل بتاع مين؟ بتاع مندل. مندل هنا من الكلام ده قال ايه؟ أول حاجة قالها that أول factors are separated in the gametes. بيحصل separation in the gametes. And then after fertilization في الحالة fertilization they start to mate together and making يطلع لي الجنريشن. In the first generation 100% dominant and in the second generation will be dominant to the recessive 3 to 1 or 75% dominant and 25% recessive. This is an example to prove the principle of Mendel's. Let's go and complete what we started before. Now, after we make the problem on the board together, we are going from it to conclude what's the first law of Mendel. We said before the Mendel's has 2 laws, very important laws in the genetics. One of them called law of segregation. As I said before, كلمة segregation يعني separation. طب law of segregation of factors أو بسميه Mendel's first law. يعني Mendel's first or law of segregation. هو بيقول إيه؟ When 2 pure individuals as we made before 2 pure واحد yellow واحد green are hereditary, having the pure hereditary traits are crossing over, only the dominant traits appears in the first generation. زي ما شفنا في الإكزامبل كل الفيرست generation كان yellow color which is dominant traits. And while the 2 traits appears in the percent 3 to 1 in the second generation. هو بالضبط which we did it on the board هو اللو بالضبط. يعني انت لو فهمت الاكسبيرمنت او البروبلم which we did it on the board you can conclude from it the first law or law of segregation. And we know the meaning of the word segregation يعني separation. مين اللي بتسيبريتد؟ الفاكتورز. at the beginning كانت 2 individuals أو 2 parents carrying 2 traits حصل لهم separation in the gametes. طب what's meant by gametes? As you see here الgametes they are the cells اللي هم sex cells, sperms or the ovum. The cells by which the hereditary traits are transmitted from the parent to offsprings. التريت عشان تتنقل من الoffsprings للparents لازم يبقى شايلها gametes. تمام؟ يبقى here we defined the gametes and we defined the first law of Mendel or law of segregation. Let's move to the next point which here وقلنا كمان at the beginning يعني ايه pure individual carrying 2 pure factors or 2 dominant factors together أو similar factors and the hybrid that carries one different from the other. يعني y capital y small x capital x small ده أسميه hybrid. لما carry the 2 similar بسميه pure individual. طيب let's move now to the second law of Mendel's. Mendel في الفيرست law he discussed only one trait. يعني اشتغل على yellow seeds بس, red flower بس, short stem بس. جه في السكند experiments عشان يبروف السكند law خد 2 different traits together. يعني he chose a red flower with a tall stem and عمل لها crossing with short stem with yellow
with white flower. اختار فلاور واحده ريد وواحده وايت، وفي نفس الوقت الريد tall stem والوايت شورت ستيم، يعني خد تو تريتس توجذر، وبدا يدسكس ازاي الجيناتيك تريتس هتتنقل في الحاله دي عشان يوصل منها للسكند لو. Let's go to the board and see the proof of the second law and then we are going to complete. Let's go together. Okay, let's now see the proof of the second law of Mendel and let's see it by the experiment. As I said, he took two different traits together. يعني as we said before إن trait بتrepresent by two factors, two letters. فهو اختار هنا tall stem و red flower مع بعض. التول stem represent by T capital والred by R capital because both are dominant as I said. يبقى واخدين الكابيتال letter مع short and white color. So both are recessive, taking the small letters and start to make the breeding like I said, like I did it on the board. وطلع بنتيجة في ال first generation 100% tall and red flower. نفس الكلام، بس ايه الفرق ما بين هناك وهنا؟ in the second law أو if he deals with two traits together، كل تريت هتاخد معاها وهي نازلة واحدة. مثلا التول خدت الار، التي مع الار في الجاميتس and the other gametes another second T with R، يعني تول مع ريد، مش الاثنين تول ينزلوا مع بعض، هيحصل segregation في الجاميتس، ان واحدة من التول تاخد واحدة من الجين بتاعة الريد. طيب في الأذر بارنت الشورت مع الوايت والشورت مع الوايت، ويحصل بعد كده again الفيرتلايزيشن، سو هيبتدي يجمعوا. طيب in condition هنا لما تيجي تعمل البريدنج ده you have في الفيرست جنريشن هترجع تاني الشكل زي البيرنتس، يعني التي كابيتال هنا تي ار مع تي ار. لما اجي اعمل منهم الفيرست جنريشن او الانديفيدوالز يبقى التي ترجع تاني جنب التي والار جنب الار، يبقى تي كابيتال تي سمول ار كابيتال ار سمول، واكمل كله زي ما هو بالظبط عندي في الشكل ده يديني 100%. طب تعالوا نطلع كده الشكل بتاع الحاجه الكرايتيريا او التريت اللي هتطلع ايه. كلهم تي كابيتال تي سمول تي كابيتال تي سمول تي كابيتال تي سمول، يعني كلهم تول، لان التول is dominant. so هتغلب الصفة التول. طيب يبقى تول. طيب at the same time R capital R small R capital R small كلهم R capital R small. الR دي represent الريد، يبقى كل الفيرست جنريشن طلع tall and red flower. tall and red flower. This is the two dominant properties ظهروا في الفيرست جنريشن. طيب بدأ مندل in the second generation he took two of those filial as I made before and start to make السكند جنريشن. ده الفيرست جنريشن وخلصوا اهي تول with red وشورت with white. طلعوا في الاخر كل الانديفيدوال كل الاوف سبرينجز بتاعتهم 100% tall and red. ما ظهرتش خالص الشورت اند ستام because they are recessive فما ظهرتش في الفيرست جنريشن. طب let's see the second generation كده. طيب he start to plant it السكند جنريشن، بدأ ياخد 2 من الانديفيدوال من الفيرست جنريشن وبدأ يعمل لهم ايه كروسنج تاني. هنا بقى هيطلع لي مش 4 offsprings، هيطلع لي 16 offsprings different from each other. هو في كل مرة بياخد الجاميتس فصلهم، ادي الجاميتس بتاعت الفيرست بيرنت، ادي الفيرست بيرنت تي كابيتال تي سمول ار كابيتال ار سمول، بدأ ياخد التي كابيتال مع الار. so he made the first gamete T with R, this one with this one, so the first gamete, and then T capital with the R small, this is the second one, and then a T small with the R capital, and finally he made all the first row for the first parent, and he took the second parent and he made it like this. في الجاميتس بتاعته خد T capital مع ال R capital، ال T capital مع ال R small، ال T small مع ال R capital and finally T small with R small. he choose كل واحد منهم ويعمل الجاميتس and start to make a fertilization. طب عمل ازاي fertilization؟
هنقول واحدة منهم. he took one of these gametes مع الجاميتس ديت وبدأ يعمل فكرة زي تباديل وتوفيق، ياخد من هنا لهنا ويطلع الفيرست. طب تعالى نقرا الفيرست. T capital T capital R capital R capital. طب ال T capital دي represent A التول stem، ال R red يبقى ده tall and red. طب ده T capital T capital R capital R small برضو tall and red. ليه red؟ لأن ال R capital هتغلب هتموت السمول وتظهر الرد، يبقى ده tall and red. طب this one also tall and red tall and red. لو لقينا في كله هنا، طب تعالوا نشوف ده T capital T capital R small tall but white، لأن التو recessive genes لما يتجمعوا مع بعض يبتدوا يظهروا الصفة الضعيفة. الصفة الضعيفة ما بتظهرش غير لما التو جينز بتوعها الليترز السمول ليترز هم يتجمعوا مع بعض. طيب تعالوا نشوف this one tall and white. طب let's see this one short because T small and white. يعني هو from this experiment he resulted offsprings طلع ب 16 different offspring عندهم كل البروبرتيز. لخبط بقى الدنيا على بعضها، هو بادئ باثنين tall and red طلع ب 16 different properties. تعالوا كده نشوف البرسنتج اللي طلع بيها. طلع من البروبرتيز ديت او من الاكسبيرمنت دي 9 tall and red و 3 tall and white و 3 short and red and 1 short and white. طبعا انتم مش محتاجين ابدا ان احنا نحفظ الكلام ده، الريشيوز دي والكلام ده احنا بنعمله وفيري سيمبلي هنتدرب عليه في الريفيجنز بعد كده وهتلاقي نفسك تقدر تعملها على طول. طب نعد كده 9 to 3 to 3 to 1. لو حبيت اعمل simplifying او اجمع how many one tall traits، عندي كام tall؟ 9 and 3. يبقى التريتس عندي التول بس عندي 9 tall و 3 يبقى 12. طيب الشورت عندي only 3 and 1 short. So here البرسنت هنا الريشيو 3 to 1. اوكي طيب هنا لو جيت انا اشوف الفلاور colors عندي how many red؟ 9 red flowers. and how many 9 red and here the percentage 3 to 1. في كل مرة هتطلع لي الdominant to the recessive 3 dominant to 1 recessive which prove the second Mendel's law. اللي بيقول ايه السكند Mendel's law؟ اللو of اسمه ايه؟ الاولاني قلنا اللو first law اسمه law of segregation. segregation يعني انفصال. هنا اسمه law of independent assortment of hereditary traits. خلي بالنا كل له اسم segregation وعرفنا ليه segregation يعني separation. هنا independent assortment. كلمة independent assortment يعني الصفات بتبتدي ترجع تاني تتجمع مع بعض. يعني بيقول ايه اللو؟ when two pure different individuals bearing a pair of more of alternative contrasting traits. يعني ايه الكلام ده؟ يعني عندي two individuals بيشيلوا 2 contrasting traits like we made before tall stem with white or tall with red and so on. اللي بيحصل بيقول لي when they crossing the traits are independently appears in the generations بالratio 3 to 1. طيب اوكي let's know together after that we are going to see some dominance and recessive traits اللي موجودة عندنا دلوقتي. ability for rolling the tongue is a dominant trait ده في الهيومن being، not to be able to make the rolling trait is a recessive. ان انا اقدر الف لساني دي dominant ودي recessive. طيب الفري earring loops is dominant على attach lobe. طيب عندي ايه تاني؟ عندي curly hair is dominant on the smooth hair. عندي black is dominant on the light hair. and also wide eyes is dominant on the narrow eyes. اوكي تمام. من بعد كده ممكن كمان عندي colors brown is dominant on the brown is dominant on the colored eye either the green or blue eyes. dimples is dominant. dimples اللي هي النغزات is
dominant, no dimples is recessive, no freckles is dominant, and the freckles is recessive. طيب finally هنا حبيت اعرف او انا عايزه اعرف ايه الستراكشر ده اللي قدامي. ده الكيميكال ستراكشر اوف نيوكليك اسيد اللي هو دي ان اي. طب الدي ان اي في الكومبوننتس بتاعته مكون من ايه؟ مكون من جينز. تعالوا نشوف ايه هو الجين. يبقى الجين now is a part of nucleic acid. Nucleic acid DNA consists of part called genes, and each gene consists of a part called nucleotides. Nucleotides is a part of genes. طب how the gene is perform its function. تعالوا نشوف الجين الأول. قبل ما نشوف الجين perform its function عندي two main scientists هم واتسون and كراك. هم اللي اكتشفوا الشكل بتاع الدي ان ايه اللي هو دبل هيليكس. واتسون كراك هم scientists that discovered that ده الدي ان ايه عنده دبل هيليكس ستراند بالشكل ده. طيب how the gene perform its function. عندي two another scientists هم بادل and تيتم. بادل and تيتم دول هم اللي discover how the gene perform its function very easily. من الستراكشر ده هنشوف ازاي perform its function. الجين بيجيفز enzymes بيproduce enzymes. الانزيمز دي عارفين enzymes بتactivate اي chemical reaction, so it's responsible for occurrence of chemical reaction. يطلع ايه من الكيميكال رياكشن ده؟ يطلع بروتين. البروتين ده هو responsible عن الappearance or showing of the genetic traits. يبقى اي genetic traits هي عباره عن بروتين. يبقى الجين بيبروديوس enzymes. الانزيمز دي بتاكتيفيت كيميكال رياكشن بتطلع منها بروتين. هو البروتين ده اللي بيشو السبيسيفيك جيناتيك تريتس. فاينلي عندي a very important definition اسمه جينوم. هيومن جينوم. الهيومن جينوم ده عباره عن جيناتيك ماب زي الماب الجوجل ماب اللي بنمشي عليها بس for your body. هي جيناتيك ماب that shows the complete set of the genes that found in human chromosomes. بتقرا لنا كل الجينز اللي موجوده على الكروموزوم responsible for hair color, skin color, اي صفه وراثيه بتبقى موجوده على حاجه اسمها جينوم like the map on the chromosomes. كده finally we reach the last part in our lesson. I hope that you are going to study it very well and making a very practicing on many problems as we did together. Thank you so much for your good listening and goodbye.